Ujambo majamaa, ujambo. Welcome back kwenye show yetu majamaa. Na naweza sema so far so good. Naona mnazidi kutupiga support hapo by kusubscribe na tunashukuru. Na kwa ule mtu bado hajasubscribe manze, hatuombi kitu serious sana. Ingia tu hapo Bencho Sports, subscribe. At least tukigrow tunagrow na nyinyi pamoja kama our viewers. Na kama kawaida tuko ndani ya Shalom House. Na niliwaambia Shalom House tuko ndani ya Naiwave. Na kupata hii space ufanye podcast yako, namba ni 0748 541 458. Hiyo ni namba ukipiga utapata huo producer wetu anaitwa Luther. Mtaongeleshana, then utajua venye unatumia hii space. Na leo show ni moto manze, leo show ni moto. Kama wewe ni mchezaji uko pale nje, hii usimiss. Kama umewahi tamani kucheza ball pro, hii usimiss. Nimekuwa na wasee kwa hii show mwenye anakuambia niliacha ball kitambo juu maybe injury ama juu niliona iweze nifikisha mahali. Remember hizo time hatukuwa na agents na siku hizi tuko nao. Ndani house niko na one of them amekuja kutupeleka na mtaratara ama na rada venye au fanyizi mambo zao. Kama wewe ni mchezaji narudia usikose kuona hii show juu atacha contact zake tujue venye anaweza kusaidia hapo nje. Bro, yes. Karibu sana mkubwa bana. Tumetafutana sana jo. Thanks mazee. Najua ijakuwa rahisi. Shughuli hapa na pale. I know. Lakini nashukuru finally umefika. Saja amefanya. Yeah. Na sisi tunasema tu bless. Nice. Naweza sema kwa msajui, naweza sema venye nilisikia tu ni agent wa ball, sikufikiria mara mbili. Kwanza mimi nimekuwa nikimwambia kamba na tokea bana. Tokea unisaidie kuuza wachezaji. Wanatokea lini? Wananisumbuanga sana. So bro, kamera yako ndio ile. Nataka tu ujipige introduction, kila kitu yenye mtu anafaa juu about you kwa ile kamera. So thanks very much mazee. Asanteni sana team Bencho. Yeah. Mnafanya job poa sana. Thanks bro. Nimekuwa nikifollow show zenyu na hata mimi nimesubscribe. Mazee kama hujasubscribe, the best thing unaweza fanya ni kusupport wase, subscribe, share, ambia msee watch wase. Ndio hiyo viewership msee mwingine apate hii information ipate ifike. So mnafanya job poa na nashukuru sana kwa kunipea hii platform. Nikuje niongee kwa sababu hii ndio tunafanya saizi. Tunajaribu ku reach out. Kwa majina mimi naitwa Elisha Winga. Mimi nilianza kama coach. Okay. Yes. Ulikuwa kochare? Nilikuwa kochare huko Rongai. Nice. Nimepiga huko teams, nimebeba kikombe hapo na pale Matona, hapo Ngong. Yeah. Tumepiga shughuli. Kuna watu wananijua hapo Rongai. Actually team nilikuwa na coach saizi wanacheza, niliacha kama ni promote wako county sahi. Wako county league? Kazi safi. Naona kuua. So ni vijana tulianza kutrain kidogo. So in that line ya kuwa coach. Okay. Nikakuwa na interest ya kukua scout. Okay. Kwa sababu nilikuwa na hiyo by nature, niko na hiyo nini ya kuona talent, identify talent. So nika grow hivyo 1 2 3. So professionally mimi ni wakili. Okay. So mimi nimesoma law. Niko na wakili kwa nyumba. Nice. Among other things. Okay. So first ni study communication, journalism, film production, all those things. Yeah. So sasa wananijua huko nje, wanajua huyu jamaa chenye anasema vitu tumefanya huko. Okay. So from coaching nika grow interest, nikaendelea. So ndio kwa na hiyo passion ya kuangalia what next. Okay. Because ukiangalia most of the local staff football, hata academy zenye ziko, most of them wanapiga ball 15 years, mtoi akifika 15 hapo 16 hawana next step. Unaona? Yeah. So through that nika develop interest, then I connected with a friend of mine who is based in Nigeria. Okay. Kaanza kunifundisha mambo ya how scouting works and agency. He is a big agent huko. So nikafanya na my first scouting tournament nilifanya huko Rongai, hapo Nakel Stadium. Nakel napajua. Hapo Nakel. Nikaita some of the local coaches wakam. Ilikuwa tu yani nikilan bado. Mimi mwenyewe niliweka do yangu hapo, nikalipa kila kitu, nikafanya. Au makoches wakaniangusha, hawakushow up. Uongo. Sikudanganyi. Yeah. Boys wakaboeka, lakini ni sawa tu, nikajitia moyo, nikaendelea, nikagrow. Nika-meet sasa the current agency yenye niko nayo inaitwa Oba Sports. Okay. So they are bigger, or they are based in the UK. Okay. So through there ndio sasa nikafanya sasa training ya as a trained agent and scout. Yeah. Na nikakuwa sasa kwa FIFA
nikaingia saa portal as in sasa nikakuwa sasa official. Sasa walinisaidia ku get to the next level na ku get your legitimacy. Okay. So from there nikaingia sasa field. So nikaanza kupiga shughuli. So currently niko na mini scout. Okay. FIFA licensed scout agent. Yeah, I think wamesikia hiyo. So hiyo ni muhimu sana kwa sababu the most important thing kwa agent lazima kuwe na license, FIFA license number. So ukiingia pale hivyo utaona hiyo agency yetu iko licensed, ujamaa ako legit. Okay. Ukiingia kwa portal yetu ya Obas market transfer market utaona jina langu as one of their licensed agent na scout. So ni kitu legit, sio ni kitu ati unabatisha. Anabatisha. Ama unataka kukon watu. Kukon wase because unajua hii field kumekuwa na lot of drama. Yeah. So what we do, number one ni direct transfers professional players. Okay. Because kuna players kuna category. Number one kuna professional, semi-professional na youth development. Okay. Yes. Then between youth development na semi-pro ni kuna amateur. Naona. Yes. So for someone like me, issue ya leo unanifunza. Na unafunza ule viewer mwenye anawatch stuff because mimi sijui by the way. So maybe we'll take through hii mambo ya pro, msajue pro. Alafu umesema semi-pro. Then amateur iko katikati. Then but mostly watu maji semi-pro then youth development because amateur inakuanga ina mezo hapo katikati. Yes. So just take us through all these then we mentioned. I understand. Yes. So kabla sijakuja, so number one, actually that's what defines what we do. Okay. Entirely what we do. Okay. Because CCA as an agency, as a football agency, our job is the interest of players from different levels. Yeah. Talent identification and talent promotion. Yeah. Period. Oh, nice. So in promotion, in terms of we identify, we package, we promote. Yes. So we do, the first thing is professionals. This is where kama saizi window period ya January unajua inaendelea inaenda kufunguka. So saizi akili yetu saizi inafikiria hiyo window period. Huyu player yupi contract yake inaisha, timu gani wanataka player gani, hii timu wanataka midfielder, wanataka striker. Kama the other was it last week niliitisha attacking midfielders na forwards kwa group. I don't know kama uliona hiyo post. Ile ni NIC. Yes, yeah, kwa hiyo group. Yes, yeah. Nilipost. So unapata saizi kwa sababu coach ameshacheza team from the last season, ameshaona gap iko wapi. So ameshajua anataka midfielder, anataka striker, anataka defender, I need a goalkeeper. So already that information ikianza kufika sasa tunaanza kufikiria hiyo. So kuna hiyo direct transfers, watu kama kina Manalima Dogo, that's our player. We have nice. People like Kanedi Kundu. Yeah. You know, the list is long. Kuna wachezaji wengi Kenya here and there wenye tulisign before na wenye tunaendelea kusign. I'm very sure that in this January window period kutakuwa na lot of ballistic explosions. Nice. Okay. Mambo itachemka, itakuwa hivyo. So tunashukuru Mungu. So the second thing ni semi-pro. Now semi-pro, that's why nilisema semi-pro na amateur wana merge together. Okay. So semi-pro ni wale players wenye wameshapita development stage, lakini bado hawajaanza, ndio wanatafuta opportunities. Mpenyo. Yes, mpenyo, kitu kama hiyo. Now, the difference between semi-pro na amateur ni kwamba amateur yeye ametoka academy, hajaicheza any team, you know, a serious team or more of an organized team. Okay. I don't know if you know, Kenya entirely, league yetu is a semi-pro league. League yetu is not a professional league. Mpaka KPL yetu. KPL yetu is a semi-pro league. Ndio maana makocha wanakimbia kila weekend. Unaona hiyo si hata hivyo ukiangalia ukiangalia structure yetu bado ni semi-pro, because ukiangalia kama Spain Division 5 iko better than Premier League yetu. Uongo. Si uongo. Yes. Yani tuko that far behind. Tuko mbali. Tuko mbali. Okay. So ukipata player Kenya, uko NSL ama uko Div 1 ama Div 2 na bado unaambiwa kuna trials ziko hapa na wewe utaki kuenda, unataka timu ikuite. Number 1, ligi yetu ni semi-pro. Okay. Number 2, our FIFA ranking, we are
below 100. Yeah, tuko below 100, yeah. Unaona? So ukiangalia uko below 100, ligi yenyu hata haijafika hiyo level. Ni European country UP ama coach UP ama scout UP ata invest time yake kuangalia nini yako. For example, kienda Nigeria is a full pro league. Tanzania is a full pro league. Na a country like Tanzania tulikuanga juu yao Kitambo. What happened? Uganda hata ligi yako iko better kutuliko. Yes. Hey. So ukiangalia East Africa, Uganda, Tanzania wameshaweka Kenya nyuma. Na ukiangalia quality ya pace ya game ya UG, ukiangalia nini depth ya Tanzania, I'm sure uli watch under 20. Yeah, nili watch. Wako na most of them ni local based players. Wako Mayanga nini. Yes, lakini shughuli wanapiga. Competition iko pale, unaona. Standards ziko juu. Kuna players wengi kitambo, watu walikuwa wakina Mapunda, si walikuwa wanakuja kucheza Kenya. Ule alikuwa goalkeeper wa Gor. Goalkeeper wa Gor alikuwa alifunga hata from sijui whatever. Ukiangalia kulikuwa na players walikuwa wanatoka Tanzania, wanatoka UG, wanatoka nini Rwanda, wanakuja nini. Ligi ya Rwanda hata imekuja inaanza kutushinda polepole. So sikizo wanaona there is no need niende Kenya. Sasa unakuja nani anacheza Kenya from East Africa? Sasa watu wanaenda UG, wanaenda nini I mean Tanzania, TZ. Hata madada zetu wamejaa huko. Wanacheza huko. Hata saa hizi niko na players napeleka trials huko. Yani tuko that bad. We are bad. Kenya football is bad. Is not even bad. Is worse. Because this is the point. Tutapata player number one. Why is it a semi-pro league? Okay. The structure of payment. For example, nikupeleka Spain, uende Spain Division 3, Division 4, Division 5. Division 4, Division 3. Utapata player anaweza lipa like 3,000 euros, 2,000 euros. How much is 3,000 euros? Hiyo ni around 450. 450. How many players are paid 450 in Kenya? Hakuna. Hiyo na ni ukweli hakuna. Kwa ligi yetu. I think hata player anaweza kuwa hata analipwa mob kwa ligi yetu ni so mbili, 200k. So mbili? Yeah. Continue dreaming. Hakuna so mbili? Hey, my friend. Mawanchuani hapo. Kuna teams hapa zinalipa 30,000. Na hiyo salary inachelewa. Inakata mwezi 6. So the point is unapata so semi pro ni kama sasa players, let's say sasa Kenya ni players wenye yes wanacheza competitive but the teams aziko full pro. Yeah. Unaona. So huyo ni player mwenye at least amesha experience, anaweza enda trials ama akibahatika akiwa na good videos unaweza tumia league team waangalie, wakikuwa na interest wanaweza muita nini, unaweza muita trials. Waangalie venyako. Yeah. Then akiwa impress na their levels anaweza anza huko. Ukisema nani hata Mariga alitoka hapa kalenda division gani? Division 3. Ilikuwa Sweden? Yes, Division 3 Sweden. Mariga alikuwa anasema hiyo team ilikuwa na train how many days? Per week. 3 days a week. Na wako unapata wanafanya job na wanacheza. So Sweden hiyo kitu iko sana, wanaweza kuambia, wanaweza kupatia job zingine ufanye because the team ailipi because they are semi pro teams. Lakini hizo semi pro teams ndio zina provide opportunity for you to go up. Yeah. So unapata player wa Kenya utamwambia kuna hii trial hii team. Anasema Division 3 nini. Na huko Europe scouts wako everywhere. Scouts, yes, na actually focus zao ni hizo teams hizo huko chini because hizo ndogo hizo ndio entrance. So huko ndio kuna talent mpya imeingia iko huko. So unapata kama Mariga anasema alicheza hapo 6 months akaenda loan. After at least club fiti. Yeah. So what you need kama player wa Kenya is an entrance place ya kuanzia. Enda hiyo Division 3, Division 4. Saizi tuko na trials za Egypt Division 2, Division 3. Unajua North African countries wanalipa kuliko some European countries. Yeah, true. Cause nilisikia unaona ile time Alali walikam kucheza na Gor. Yes. I was among walienda kupiga picha kwa tizi yao. Yes. Hapo polisi yako. So alikuwa anapiga story na buda fulani wa hiyo timu yao tu. Alikuwa anatuambia
wako na maplayers hapo wenye wanatakikana Europe, but because ya pesa tunamwaga yenye hapa wana- why is the butu kwenda Nani anaitwa Pesitau? Tau analipwa pesa ngapi? Tau analipwa dofiti. Analipwa 1.2 US dollars million. 1.2. Yes, in Africa. So hiyo ndio sababu wapi? the highest paid player wa El Hilal analipwa 1.5 US dollars per week. Nirudi football. Now this is the point. Hizi ndio information enye most our local players hawajuangi. Mtu anafikiria mi nataka kwenda Europe. Unaona? Dubai, Middle East kuna zile team zinalipa. Okay, Middle East kuna zile si nzuri, lakini kuna zile zinalipa. Na football, wacha nikuambie. Sisi tukicheza ile enzi yetu, tulikuwa tukicheza ajua na ile, hiyo naijua. Football first ilikuwa for leisure. Mkishapiga shughuli, mmesha nini, mnacheza football. Mna pass time. Yes. Then football ika move up ikakuja social empowerment program. Whereby unatumia ku avoid young people from getting into drugs and crime. Yeah. Now football is evolving from just a social program to a career. Whereby it's a business. And as a player, you are the product. So the moment a player anaangalia hiyo kitu kwa mind, in business unaangalianga who is the highest bidder. Yeah. And your work is to prepare yourself so that you attract the highest bidder. So when players waanze kukuwa na hiyo information kwamba football is about, it's a business and you compete with time. Unaona venye football game iko, it's about an opportunity. It's the same way the football business. So inafaa uangalie how quality is my product. Yeah. How am I investing? Now, when we talk about football business, we are talking about investment, we are talking about returns, we are talking about demand and supply, it's purely business. In Nigeria, football is business. Whereby, unaona most of these Nigerian players, wako na sponsors, wako na investors. Most of them. Msana kuangalia kama we Bencho, we ni good player, uko 16, mi ni agent. Elasho unaweza kutafutia ukijana opportunity. Anambia yes, mimi niko na opportunity. How much? I'm investing 10 million in this boy. Wow. Or 2 million or whatever. Jua najua itarudi. Sasa this is the question. Jamaa ki make transfer fee peke yake 50 million US dollars. Uliweka 10 million naira. Hiyo hata sijui imerudi mara ngapi. Ayopo unasikia majamaa, ayopo unasikia. But Kenyans bado hatujafika hiyo level. Hata ukiambia msee, for example, easy trials. So I was talking about semi-pro trials. Yeah. Trials kuna lazima zilipwangwe. And this is what I normally tell players. Whenever you see any player leaving this country, there is someone who is taking care of the cost. Yeah. Kuna mtu mwenye ana take care of that cost. Unless you are a professional player, ule mwenye umeitwa ama wamekuita, umefika national team, umecheza whatever, ni team wamesema we want this player. Yeah. Unaona, they will pay for everything, they will give you their standards, the team will pour in money because sasa huyu ni mali yetu, sisi ndo amtaka. Yeah. Lakini in this case ndo naanza. Yes, ni kama umechukua, unatoa product yako hapa unaenda kuuza. Nakupata? Are you getting? Yes. For example, wewe ni journalist. Msi akikuita, aseme wewe ndio lazima nakutaka kwa hii show. Anafanya kila kitu. So utaenda. Ndio uende. Yeah. I'll pay your ticket, I'll pay everything, I'll even give you whatever, a stipend, everything. Because ni demand anakutaka. Yeah. But wewe kama unaenda kujiuza, unaenda interview, who pays your fare to the interview? Hiyo si ni wewe. Hiyo ni wewe mwenyewe. Za zingine unajivolunteer kwa kampuni ndio waone job yako, bidii yako. So what you need is an opportunity. When footballers begin to look at football as work, what I need is an opportunity to show that I can do this thing. Unaona?
I need just a platform to show that I can do this. Na kama ni do, kama these people believe na watu wanaamini yenyewe wewe ni player mzuri na unajiamini, lipa hiyo pesa, enda trials. Na saizi unaweza angukia. Si kuangukia. If you are good, every coach wants a good team. In football hakunanga friendship. It's about who is good for now. Nani atanisaidia hapa, nani atanisaidia hapa. Coach wa Gor Mahia alipigwa. Coach wa nani anapigwa. Wa FC. Kwa nini? Results. So every coach anataka results. So if he can get a player who can give him the results, hata kubench aweke huyo. So if you can prove to the coach that you can help them get a result, they will give you the contract hapo. So we have for semi-profession, and that is now the education that we really need to give our young people and even the general public in Kenya, that football is business. Ishatoka from your social entrepreneurship, and even the government need to know that sports is business, and we need to invest in our infrastructure, we need to invest in development, we need to invest, because unfortunately unapata hawa, say, I'm sorry to say so, the say when you run ball wanajua hiyo, but they don't want to tell guys. So hiyo pesa inakam, wanawambia some whatever things there, but wana eat the big junk. So apart from for the semi pro, we have trials. We organize trials, we look for trials, and then we're able to link them with players. Mostly trials are paid. So watakwambia the trial fee, kuna accommodation, kuna hiyo nini, air ticket, everything. If you are lucky, you can find a team wanaweza sema we'll handle accommodation, because maybe wako na clubhouse, we'll handle accommodation and your fee and feeding. Because si tuko na other players, you can eat there and you can sleep there. So jisimamie tu air ticket. Wewe jisimamie air ticket and we can waive the trial fees. Unaona, there are some teams that can tell you that, but there are teams that will say if maybe it's 4,000, they'll tell you pay 2,000, not shillings, USD, either USD or euros depending ni wapi. So you pay 2,000, 3,000, 4,000 depending, unaona, na value yenye that nini nakuja. So we have got trials in Egypt, Latvia, Spain, Brazil, Portugal, England. Yes, from the ages of around 17 to 24. Nice. Yes. So from there, we now come to the youth development. This is now academies. So academies are always looking for talents from as young as 11 years up to around 15, 16 there. So we also work with academies in be able to, scouting good talent and helping them to get there. In the same way, if a talent is so good, then the academy can say tunataka huyu kijana, because they are seeing hapa ni future. This is a future king. Wamemwona mapema. So watakwambia wewe tulete tu mtoi. Kila kitu anashughulika. Nice. But as a parent unaweza ona the quality and the opportunity, because this is the thing with the Europe. Is a structure. All the players wenye anafika 17, they must transition, lazima wapate team, unless ye mwenyewe ndiataki ama one other eventualities. But kupata team huko, for them to give you opportunity, lazima kuwe kwamba zile opportunity nini wako nazo, umepitia hii youth stage, stage yao. For example, ndio for them to allow or import, they have to exhaust their reserve. You cannot import if you've not exhausted your reserves. So kumaanisha whatever they are producing is not meeting their demand. So that's why they allow importation of football talent. So unapata mzazi anaweza sema wacha aende huko aingie kwa system ndio apande nayo. Agro nayo mdogo mdogo. Hapo unalipia. Nice. So mimi nitakutafutia academy, nikwambie these are the costs, these are everything, mtoia aende. Then finally, because already we have connections and partnership with these academies and whatever, we organize kama hizi international tournaments tours, kama hizi Dana Cup, kuna hii inaitwa Gotha Cup. There are so many different international tournaments.
and then friendlies, maybe unasema unataka kwenda huko for a football camp. Saizi we are planning a football camp in Dubai between 5th to around 20th. At the same time, we'll be having another scouting and football camp here in Kenya with Premier League and NSL coaches. Okay. Yeah, we are yet to release that flyer maybe today or tomorrow. We're just finalizing a number of things. From 5th to around 20th. So it will be a high performance training and also scouting for again aged 17 to 24. So we help also in organizing. Mko na academy, mnataka kwenda kuwa na fan huko nje, mwende mcheze, mtrain. Then also kuna scouting, because if they see a good talent, wanachukua. So those are things we do. Then the 5th is consultancy. Maybe you want to understand, how do I develop a curriculum? Am I doing the right thing? Because for me, I'm a scout. When I'm coming to scout, I've got a checklist. So kiniambia ni age 13, I've got a checklist. I'll just check. So no matter how they are running or doing whatever, if they are not meeting my checklist, that is why sometimes unapata scout anakuja hapo, anakaa hapo for 2 days, ametoka maybe na player moja peke yake, na huyo player bado anahitaji refining. Unfortunately, most of our talent development centers, coach ajui what is really being looked for at this age. Ni nini huyu mtoi inafaa kuwa anajua, because at 16 huyo mtoi inafaa awe ana transition. That's why nilikwambia amateur na semi pro ina match. Zimeshikana tu. Unatoka kama Yamal alitoka academy kama ameenda pro at 16. Because according to standard, a player mwenye ako 16 years inafaa awe na uwezo ya kucheza national team. Ako na hiyo quality ya kucheza. A player mwenye anacheza national team inafaa awe ameshashika all the 5 basics. Ameshashika kila kitu. As in, huyo ni player ako sawa. Ukiangalia position yake, anajua role zake, anajua runs zake. Let's not talk about basics kama ball control, passing, communication. Hizo ni vitu zenye awareness. Yes. So hapo unaangalia tu creativity na implementation ya player whatever. So za zingine unapata unaitwa scouting, first touch ya player ako 15, first touch iko fake. Yeye ni midfielder, passing ni miss pass. What are we going to talk about? Mnaangalia vitu mob, sijai. Motor function, hawezi sustain energy for 15 minutes. Ni player hawezi kimbia from the end nini to the end. Akinyang'anywa ball anatembea. Reaction yake, awareness yake, decision making. Unakana ball, how long do you make decision? And how consistent and accurate are your decisions? So unapata player ako 15, 16. Hizo bado zimemwai. Bado haziko. Sasa unampeleka wapi? Hiyo ni noma. Huko unafika huko, unapata player mwenye ako 15. Yeye sahi ana work on board, runs, rolls peke yake. Anajua inafaa ni kwe wapi, inafaa ako on position na yani anajua when ako off position na on position. Kama niko na ball inafaa ni kwe wapi? Kama sina ball inafaa ni kwe wapi? Kama siko na ball inafaa ni run aje? Kama ball iko hapa, where should I be? Because football is science. By the way, true. Unaona? Anajua wapi inafaa ni kwe. So ukipata player mwenye hajafika hiyo level, unapata inakuwa ni noma. Ni noma. Ni noma. Sawa. Noma. But the truth is, in Kenya, in terms of talanta iko. Kuna talanta. Lakini sasa hiyo nurturing ndio sasa inakuwa ni noma. Wajue what do I need to do. So we also offer that consultancy as a way of many people have not really embraced it, but there are those academies that we have been engaging. And as I told you, we are at the preliminary, because Obas, we started a serious operation in Kenya around May. Yes. Bro, wacha tuendelee. Najua nimekuweka sana. Paul, ulikamsiku tuko na practicals na wanafunzi wetu. Zero pressure. Ni sawa, kuna noma. So kuna swali nataka nikuulize kwa hii career yako.
wojuaje huu player ameweza like how do you determine potential ya mchezaji ujue huu ameweza? Venye nilikuambia kuna guideline Okay. ya training kama scout. Okay. Na when you're going to number one, when I'm going for scouting, there are two things. It's either for example kama ni professional players. Coach atakwambia chenye anataka. Coach atakwambia nataka defender mwenye ako na particular qualities. Defender mwenye ako na maybe ako na pace, nataka experience. So akikwambia nataka experience, kwa mind yako unaangalia player mwenye amepiga 5 years, amepiga huyo ni player 27, 28 huko. Yeah. 29 ama ni player mwenye amekoma. Anataka leadership kwa defense. Akikwambia nataka striker, nataka pace, nataka 1 2 3 physicality, already unajua akiitisha hii kitu ni hii ndio anataka. Okay. So lazima ujue kila coach anataka nini. So nikishajua huyu coach anataka nini kwa players wake, style yake. Hata nikiambia tu mahali nikiona player nitajua huyu ataingia kwa system ya huyu jamaa. So hiyo ni number 1. Number 2, kuna zile basics guideline for example for a general player. Venye nilikwambia kuna hiyo scouting guideline. Okay. So once utaangalia huyu player anaweza fanya 1 2 3 4 5 6, then kuna kuanga na grading. Number 1, kuna exceptional players wanafaa wapate like 85 and above kwa hiyo list. Kwa hiyo score. Kwa hiyo scorecard. Okay. Nafaa wapate 85 and above. Okay. Kuna player normal at least nafaa apige 70 and above. Then player average nafaa afike 50 to around hiyo 70. Unaona, huyo ni average to player. Ana meet basics, lakini creativity yake maybe anacheza tu plain football. Unaona. Then the worst ni fair player. Huyo ako below 50. Na sasa wa below 50 wanapatanga clubs kweli? Ama ni luck sasa? So sasa unajua player inadepend na age. Unaona, player anaweza kuwa fair akiwa 17, lakini by the time anafika 20 huyo player ni ako vizuri, ako poa. Akitia tu bidii. Akitia bidii, akiwa na discipline na pia akipata coaching poa. Hizo vitu 3. Na ukiangalia hizo vitu 3, 2 ni za player. Discipline na bidii, consistency. Yeah. Then ya 3 ndio coaching. Ya coach sasa. Kumaanisha player anaweza kuwa na coaching poa, lakini yeye mwenyewe kama ana character, ana discipline, huyo player kuna penye naenda. But then nimeona wengi wenye walikuja tu wakacha ball, si atijua kuwa mdeadly, but juu ni kichwa ngumu. Sikizi kocha, sikizi watu. Then wapata kuna player alikuwa tu average akiwa high school, lakini venye alitoka nje. Unakuja na shanga mse tulicheza naye high school. Sasa ako gor. Kwanza ndio captain. Yeye ndio sasa anatesa. Unashangaa kwani alifanya nini? Nice. Ni discipline. Okay. So the first thing actually kwa football, ukiangalia hiyo scorecard data ningekuwa na time take through. 60% it's about the player na ni discipline. Sport ni discipline. Kama una discipline inaanza wewe mwenyewe, discipline yako ya grao, on and off the pitch. Kama sawa players unapata season inaendelea, mnaenda kupiga Mosquito, honestly. Mosquito timu yetu hiyo. Unaona, so hizo ndio vitu saka discipline. Nice. So unapata mtu kama huyo, then unapata huyu jamaa alikuwa amepatikana tena kuna huyu player alipatikana history, sijui alikuwa anaenda wapi, fake documents. Hata ilikuwa nikuulize hiyo swali, nilikuwa niulize mwisho matuendelee. Vitu kama hizo. So vitu kama hizo inaharibia mchezaji profile. Unaona, because mimi nikitaka mchezaji nitauliza coach wake. Coach ni aje, huyu player kwa aje? Na ma coaches wanakuanga very honest na sisi. Atakwambia mchezaji ni mpoa, yes, game sawa, lakini mchezaji atakusumbua. Sasa wewe ndo amue. Atakwambia sasa wewe uamue, lakini mimi nimekuambia mchezaji ni mpoa, yes, anapiga delivery kwa pitch atakupea, lakini off the pitch atakusumbua. So vitu kama hizo, because zingine unapata maybe wewe ndio main striker. Kesho mko na game, the following night umelala club ama umelala na dem,
utaenda pale umpeleka swara. Umekuwa rave. Na football is a very superstitious game. Yeah. Football is a very superstitious game. Kama uliwatch game ya El Clasico, Real Madrid na Barcelona. Yeah, finally. Ni nini Real hawakufanya? Ndio alicheza fiti. Ni nini hawakufanya yenye unasema hawangeshinda? Lakini zilikuwa zinapigwa ile finishing pause Mbappe ni offside. Zile zenye ako onside anashindwa kufinish. So football is a very superstitious game. Na vitu zingine kama hizo ukijiexpose kwa whatever. That's why ukiangalia most of these big footballers when you enda far, they are very disciplined. Anaenda grao, anatoka grao, anakaa kwa nyumba. Yeah, true. Ametulia. Haendi mambo mingi. Yeah. Hiyo ndio ina improve your stay time. Ukipata player ametoka hapa maparties, madem nini, inaleta swara, inaleta vitu tu yani azifai. So unapata coaches who avoid. Tukiendelea bro, na tukuniambie time uliwahi identify player mwenye ako under the radar, mwenye aliturn out kuwa successful kama kunayo. Not locally, si wa Kenya, kwa sababu Kenya ndio tumeanza biz. Okay. But kuna players wenye tunaona wataenda far. Kuna players kibao tunafuatilia wenye tunajua wanaenda kumake impact. By the way, nani is our player? Ibrahim Wanzala. Si huyu mwenye kwa under 20 goalkeeper. Nice. So Kenya ndio tuna build up that database. Songea mic. Yes. Sitaki kutoka hapo useme sauti yangu isikiki. Sitaki hiyo lawama. Tuendelee. So Kenya tuna pursue players. Tunaangalia. But internationally, yeah, tuko na players ambao wametana tukuwa successful. Yes. Hata kuna mwingine nikikwambia utashangaa ako ni wa Ubasi. Nani? Paul Enwachu. Sasa before tukuje kwa kamera, Yes. ulikuwa unanitajia some of your players wenye wamekuwa kwa nini yenyu ya ni Obas. Yes, Obas Sports Management. Yeah, sports management. Yes. Hebu ataje wasikie. Ndio at least player hata kikupigia simu after show, anajua kumbe kina nani ndio ana handle nani. Kumbe kina nani ndio ana handle player fulani. Yes. So hebu ataje tu wasikie. Few tu hakuna pressure. So Kenya tuko na Mwanalima Adams. Kumbuka Mwanalima Adams ako USA. Ako US Kansas City. Anapiga US ya. Walishinda Summer Cup. Yeah. Alipiga hiyo shughuli. Yeah, niliona. Yes. So tuko na Corazon Aquino. Nice. Huyo ako Simba. Ubeshtangu mbaya. Ani AC Akida. Akida pia ni wenyu? Yes, Akida ni mchezaji wetu. Nilikuwa book launch yake. Yeah. Okay. Tuko na Elizabeth Wambo. Yes. Nice. Anedi Kundu. Paul Makwata na Teddy Akumu. Is a shared nini. So kuna areas tunamrepresent. Okay. Kuna areas zingine pia kuna agents wengine. Yes. Kuna kijana anatoka Machakos High School. Tumemsign juzi. Anaitwa Murray. Okay. Bado ni amateur. Then there's a boy Monteverde University anaitwa Hassan. Okay. Yes. So tuna build up like that. Kahiro. Yes, Kahiro. Yes. List ni refu. Yeah. So we mchezaji mwenye uko nyuma hiyo kamera. Yes. Hauwezi taka kuwa hapa. Huwezi taka kusainiwa hapa at least upige upro. So ni wewe utaamua. Venye tu ndugu yangu alisema discipline kwa mchezaji is the key. Yes. Na pia venye tu unapiga shughuli yako. Na remember before tumalize atawapea nambaki ya simu. Please, mi nawaomba. Nataka mumsumbue mpaka nipigie Puyol na Puyol. Vijana wako ananisumbua na simu. Kuna mpaka mnataka tu nimpeleke Jamaica, sijui. But this is the point Puyol. Again, mimi waambia player please. Nisumbue kama unajua uko serious. Kuna wengine wanaku approach na ni jokes tu. Wako tu na jokes. Na do they have even the videos? Sasa hapo ndio hata ungepata time ningekwambia. Most players hawana videos. Unataka kucheza international unaona passport. Niliona. Hiyo ni kitu najua. So unataka kucheza international unaniambia nikupeleke nini au na passport. Okay, videos hiyo kuna places we don't need videos. We can negotiate. Okay. Lakini una passport. So kama una passport
Anataka wewe ndio mshughulikie. Usisumbue simu yangu. Because I rarely deal because sasa inabidi okay hata kama ni kukuplace kwa local team I have players wenye nimeplace kama City Stars we are working with pia unaweza ingiza tu kwa local team. Yes, now I place there for nini as we process because for me most of my nini our the way we are working for me I want a player ende nje. Yeah, pro. Because I know the value yenye player anapata akienda nje. Unaona? Nice. So naweza kuweka hata nikuweke Tanzania, nikuweke Zambia, nikuweke you know maybe Kenya. Yeah. But the end game ni either uende ucheze North Africa ama uende ucheze Middle East nje. Unaona? So kama hauna hata the basics utasaidika aje? Ni vigumu kusaidika. Nice. Unaona? Yeah, kuna point ingine pia haikuwa kwa hizi swali nilikuwa nimekuwekea but nimekumbuka through that. Kuna especially for our women footballers. Unapata dema ameenda kucheza pro, amerudi. Anasema maybe mateso iko huko, yes. Late payment. Like so this is the point. Okay. We all. Most of our local players wajakuwa akikuwa represented na local agencies ama agents. Unapata maybe ni au maybe ni Mwarabu ama ni some international, some foreigners. So yeye maybe aliona uchezaji ni anacheza vizuri, anajua team akakuchukua akakupeleka. Hiyo story yake anaenda tu anakudump kwa club. Amekudump pale. Amepewa yake, amejitoa. Amepewa yake, ameenda, amejitoa. Because most of our players wajakuwa valued vizuri. Okay. And secondly, because the agent ana connection na this is our person, huyu ni mtu wetu, hata negotiation yako, there's a player tumemsign, I don't want to mention the name, but alikuwa ananionyesha offers zenye alikuwa anapewa, nikajua the game ilikuwa inachezwa hapa. Whereby mimi ni agent, ninajua wase wamekupatia salary ya 5,000. I know the rates za players maybe majuu ama hata Middle East or something like that for male and female. So mimi nikiona offer najua hii offer yenyewe iko sawa ama hii iko sawa. So kwa sababu wewe I don't care, nitakwambia nitacollude na team. Okay. So kama maybe wamesema watakulipa 5,000, mimi nitakwambia 2,500. Alafu msana kule 25. So hii 2,500 bado nakula every month na bado commission nilipewa. Wow. Na ile signing fee bado umekula. So unapata huyu player kuna chenye anapata. Ni kuumia na umia huko. Wewe unafanya job lakini huyu msee ndio anakula. But sasa this is the point. When now we are coming in, tunakuambia when we are discussing the deal, if we ask our players, we discuss the deal with you and the team. And you know this is whatever, this is everything and this is how we work. Okay. Number two, the good thing of having an agent when you have this agency. For example, if your payment ichelewe, because an agent, you need to be in the life of the player. A professional agent, you need to be in the life of the player all through. Because the player kazi yake ni kucheza. So the moment nimeshamaliza kukusign, kazi yangu haishi hapo. Your welfare is my responsibility. Kama hujalipwa, mimi naezandikia team email. And we have done it before. Niwaambie, my player is complaining over 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na team yenye ko professional, wanajua kureceive email from the agent. Ni noma. Because mimi naeza peleka hiyo kesi direct to FIFA. Na ilete club shida. So most players wa Kenya, ukiangalia, there are some parts of Europe and some parts of Middle East, hawataki player mwenye ako na agent. Kwa nini? Anajua kuna mwenye atadefend huyo player in case of anything. So utapata player, you can be in a team kama players. Mwingine analipwa this, mwingine analipwa this. What's the difference? So but the difference na kuanga negotiation. Unaona? Wewe player unataka kucheza. So wakikupatia makaratasi na hizo terms na nini, wewe utaangalia tu do, utasign. Ujui kwamba hiyo chenye unapewa is peanuts compared to what others are getting. Lakini an agent anajua standard, anajua rate. Because ni kama tunaongea, nauliza hii team wanalipanga aje nini hii ndio rate. Okay, sawa. So ukienda pale uko na leverage.
uko na msa atakutetea, uko na msa ataambia si hapana, either you pay the player ama niambie player asiende kucheza. Yeah. Nice. So these are some of the benefits and unapata most of our players hawajui. Some of them wanaendelea negotiate contract zao peke yao, anakuwa ananyanyaswa. Secondly, unafanya na ule broker alikuchukua akakuweka kwa team, ameenda shughuli zake, unampigia. Most of those utawauliza hata ule agent mwenye alinipeleka nampigia ashiki simu ama namba hata, you know, I don't care because hana ile connection na hiyo job. It was a brokerage. You wanted a player, you wanted a club, I gave you, tukamalizana. Yes, mimi kama agent contract zikiisha saizi naanza kumonitor ni players wangu gani contract zao zinaisha, I need to get for them clubs. Yes, ama are we negotiating with the same team kama wanaendelea hapo, so that a player wewe kazi yako ni kucheza tu. Secondly, we also offer like financial advice to our players. We tell players and we try our best, tunajaribu kuambia, you know, football is, these are the reality of this industry. Yeah. Unaweza pata injury leo, unaweza umalize hii contract ukae 1 year hujapata contract, so lazima ujipange so that usiretire alafu narudi kuanza ku raise social media funds ati niko na shida, na watu walijua vizuri unacheza upro. So hizi vitu ndio the importance of a player akwena agent mwenye anaelewa chenye anafaa. Nice. Bro, tukimalizia najua nimekuweka sana manze. So ungekuwa mahali sasa una scout mchezaji. Siku moja niko na watu hiyo wana grow na bado mimi ni sports photographer. Nitaanza kufanya video zao mapema na kusukumia. Unaniambia hapo yule kijana yako najui mpira. Sawa. Na msichana wangu. Wanajaribu. Haya sawa. Na kijana wangu mwingine. Haya huyu ako sawa. Huyu acha tujaribu na yeye. Huyu ako sawa. Bas, nitaanza kuwa record mapema. Tu nini uzuri world imechange. Tuko na world ni digital siku hizi. Siku hizi mko na AI. AI pia. Kuna vijana wangu wale unaona producer wangu huyu. Alinifanyia job nyingine na AI, siku arada kanikula do. Wewe luka. Ipe utalipia. Haya, lastly huyu una mkora na alinipea 3,000 yote. No, ni akili. Ni akili by the way. So lastly tukimalizia, nataka uniambie tu challenges unapitia during the scouting and how do you overcome them? Challenges ni mob, especially number 1 in Kenya, where most of the people in the industry have got wrong information about football. So watu wamefidiwa na wrong information than even when you're giving them the right information, wewe ndio unakaa uko wrong. Wakuamini. Yes. So unapata unaambia mtu kitu anaona hiyo kitu iko too far from the truth. Okay. Yes. Because for example ukiambia mtu trials zinalipwangwa, mtu anashangaa si nani alienda nini, so it's like ajui venye nani alienda, ujui venye huyu alienda. And then number 2, where we are in our space ni lazima tujipeleke soko. Okay. Hatuwezi ngoja tukujiwe kwa sababu hatujajimarket tukafika hiyo level. Kama for example Nigerians wanakonga na lot of scouts West Africa sana. Okay. Wanaenda huko. Kwa nini? Because Nigeria ukipata already market business is always about perception. Kama watu wamesha believe these guys have got quality, na bado at that level bado wanalipa kwenda trials. Yes. For example wamejaa Europe. Nigeria wako na more than 10,000 players who are playing professional football. More than 10,000. Enda kwa Google. Kenya they are in 112 countries in the world. Yes. Kenya wetu ni za hesabu. Wa Kenya tuko na around 28 something, wanafiki 40. Ndarudi kucheza ball. Kama ni hivyo narudi ball. This is the point in Nigeria. If Osimhen hizi strike, wako na Lukman, wako na sijui Enocho, wako na sijui nani, wako na you know all that whatever. Ukiangalia Premier League, niambie ligi yenye haina Nigeria. Hii Premier League letu bedhe wako. It's a farmers league. Yeah.
league yenye ina Nigeria is a farmers league. Unaona? Na how are they doing it? Wanaenda wanajipeleka. So if we are able, so the first thing ni hiyo, we have the wrong information about football business. We still take football as a social thing. Football is a business and it's a career. So the moment tutakuwa na hiyo mind kwamba football is a career, then we'll invest in it. Then number 2, there have been a lot of con men or conmanship. So watu wanaogopa. So even if you are genuine, bado kuangalia unajua atanyoroshwa do. Atanyoroshwa do. So watu that's why it's taking we have to do a lot to convince people that we are legit and we are true and we've got true results. And because of that, next year we are doing a very big tournament in Kenya. It's going to be the first ever scouting tournament. We are bringing more than 50 scouts and coaches from America, from Europe, from Middle East, from North America. Most probably, Rulani Mukwena may come. Tunaongea. Anasema, I would be interested to come to Kenya. So tunaomba, we are praying, tunapasi Jose Mourinho because ako na passion to Kenya with in Africa. Bado ako nini, but we are praying. Akuje. Yes, in April. We are actually launching on 19th of November at Uhuru Complex. So we'll be launching. We are bringing stakeholders. We've been pushing here and there. So that we launch. Then from there now we'll start giving the information of how the tournament will be, what we'll be doing. Because in Nigeria it's a usual thing. They come, ukiimpress, unasainiwa hapo na hapo, they go with you. Yes. Pia umejijengia jina kwa football. Yes. So Kenya, what we need to do is, ukiangalia the under 20 team, ni nani wanapatia an impact hapo? Wale international players. Na ukiangalia, if you are able to add more, if we can have more, Tarion Kariuki, we have more, Amos Wanjala, we have more of Akina Luigavi and Wangaya. Where will our football be? Watch those boys when they are playing. Saizi una watch, hawa tu watchingi game yao. Hata wakilose, unafurahi. Hata uwezi jam. Wana entertain. Ukiangalia venye walikuwa wanacheza na Tanzania, wanacheza, they play until you feel they understand what they are doing. If we have more of them, if we can have 200, tuza kwa mbele. If we can have like 200 players, tuza kwa mbele, tunaweza flood hiyo market ya Europe. Hatuwezi flood, but itakuwa to our advantage because mtu atakuwa anasema, hata watu watakuwa wanasema naenda kuwatch game. Because even if you lose, you will enjoy the game. Unaona? Kina Kibet wanabanga hapo. Wanacheza. Those boys, the more they play, wanakuwa sasa na experience, na confidence, na hiyo nini, na quality itakuwa nakuja. Utakuwa unaona the quality yenye iko. Then saizi ukiangalia hiyo kama hiyo team, wako na options za strikers. Si ati Olunga sipofunga. Kwanza huko juu kuna shida mbaya. So hapa unaona hapo hivyo, na huyu anafunga, huyu anaweza funga venye anacheza, everyone is anajituma. So if you are able to, that is what we want to do, and we want to just to make people believe that this thing is true and it's there. Then the third challenge is our quality of packaging. Unapata player mzuri, ana packaging mzuri, ana hizi vitu here and there. And then financing. Most of them, this is now the irony. Quality players hawananga do. Wale players wenye wako na do hawana talent. Nishaona hata kwa hizo academy zetu. Yes. True. So unapata kama academies, whatever they are doing, you have, when you wanalipa, then you go and take those ones when you hawezi lipa, unawajel na wanawabuild wale. So ndio inaleta in depth. But now for an agency, how am I going to do that? So unless now we work with kama politicians, the government, well-wishers, I get a player, unasema kwambia, this is the cost ya trials and everything, somebody pays, huyu mtoto aende. And then it's a win-win. You do whatever you're doing. For me, even if I don't make money then, I've signed the player. The moment that I sign, I will start making my money then. Because for me, I make only money when I'm a sign. Unaona? So if now we are able to get those partners and we're able to work together, everybody getting the understanding, then we shall get somewhere.
Yeah. Nice. Maze mimi kusema tu kweli nimeenjoy hii show ya leo. I'll be honest with you cause I think naonanga tu ball hivi. Unaona venye msana anasemanga unaona ball na hapa. Yes. For a very long time nimekuwa nikiona ball na hapa till nikapata scout ndani ya nyumba ametu explain ya kila kitu na before nikuachilie hebu tupe so namba. Ndakusumbuliwe. Pena tu namba hapo. So namba yangu ni 0708 666 576. Bas. Hiyo ndio pia ya WhatsApp. Hiyo ndio namba ya WhatsApp, hiyo ndio namba ya kupiga. Wherever you are, hiyo namba mimi nitapick. Hata saizi unaweza tuma WhatsApp, nitapata 0708 666 576. Haya. Nikimalizia now to our players ndio umeshapewa namba ya simu. Please kama kuna video zako zenye unajitambua, unajinauo venye wanasemanga, unajitambua. Please ndio WhatsApp number tuma video, anza kumsumbua. Mwambie kuna vitu nilikutumia hapo, umezi watch. Bado sija watch. Usiwatch tu alafu nipe feedback venye niko. Please, hii ni rare opportunity ya kupata, ndio umepata hiyo opportunity. So, show tunamalizanga aje. Wewe ndio unaambianga wasee wa subscribe kwa Bencho Sports. Si mimi nimwambia nimechoka. Angalia ile kamera yako, uambie wa subscribe, tufunge show. So, thank you very much. Thank you Benjos Puyol for this opportunity. Nashukuru. We are here. Tuko hapa tusaidie na we are at your disposal. Na wewe kazi yako hapo nje ni kusupport. Ndio this information ifikie wase wengi, ndio watu wengi wa kuwe transformed. The only gift tunaweza patia Puyol, the only money you can pay him ni wewe kwenda pale chini subscribe. Na ukisha subscribe, share. Yeah. Tunaelewana. Ambia friend yako, kuna hii video nimewatch, imeni bless. Yeah. Sikiza huyu jamaa. Na wapia subscribe. Na hivyo ndio tunajengana. So venye amekujenga na information, wewe pia mjenge na subscribers. Sio iko tu sawa. Nice. Thank you so much. Majamaa mumesikia. Bro, shukran. Thanks. Nda make sure umerudi kwa hii show by the way. Wewe sasa nakuweka karibu. Kuna mambo mengi tutafanya. Nice. Unajua the reality mazeni wasengi haelewi football business. Nilikwambia football ilitoka from ilikuwa social, ilikuwa ile game ya kujibamba recreational, ikakuja ikakuwa social program ya kustop wase from drugs and hizo mahali pregnancies and stuff like that. Business nini sasa imekuja, it's a career. Yeah, true. So when it's a career, it's a business. So the moment player ataanza kukuwa na hiyo mentality that hii kitu ni career and it's a business. There are so many people wenye wanalipa academies whatever, ni ndio job yao. Yeah, true. Kumaanisha ni shule, ni career. So player ki understand hivyo, then the whole system ita change. Utaanza kuangalia, it's an industry. Sports is an industry, just like people invest in real estate, media industry, or whatever, the agricultural industry. The moment we start looking at sports from as